आप जी ने विचार सुने ने अज उस गुरमुख के विचार जिन्होंने 40 साल तो अपने जीवन नूं इस इंसानियत लई पूर्ण तौर पर समर्पित किया हुआ है। इहो जिहा एक नहीं दो नहीं हज़ारां लखां की तादाद विच सारी दुनिया दे विच वो गुरमुख प्यारे काम कर रहे हैं जिन्होंने असी पूर्ण तौर पर इंसानियत नूं समर्पित आख सकते हाँ। अपने नाल जुड़े ने हुण अपने बहुत ही प्यारे और जिन्हों का एक जिंदगी दे विच बहुत बड़ा तजर्बा है। उन्होंने रोटरी क्लब कदों ज्वाइन की, कदों उन्होंने इस पासे वाल तुरना शुरू किया। आप जानते हो प्रोग्राम के दर्शकों, हर एक बंदे का अपने जिंदगी दे विच बहुत सारिया कमिटमेंट्स होंदियां ने, परिवारक कमिटमेंट, कारोबार दीयां जिम्मेवारियां, अपनी नौकरी दीयां जिम्मेवारियां, पर वो तो उठ के जिहड़ा उपर उठ के कोई काम किया जाता है वो इंसानियत के भले का काम किया जाता है। वो वास्ते हमेशा एक गल मैं कहनी नहीं भुलदा, गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने, उन्होंने निभाना बहुत औखा है। ये इन्हां गुरमुख प्यारियां ते अपलाई हुंदा है। आओ आपां मिलते हाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी मिस्टर पॉल जसपाल जी नूं, जिन्हां ने ये सेवा संभालनी है। उन्हां तो पुछते हाँ किहो जिहे आशे ने उन्हां दे। पॉल जसपाल जी, वेलकम टू द शो। You have a long path to come here. You providing outstanding service, excellent service so far up to now, and now you are a nominee for next in the future, next year or so. First of all, being an Asian, you tell us your experience. How are you feeling at the moment up to now? What sort of problem, what of a difficulty, what sort of remarks you are receiving outside or within the member of the Rotary International? Thank you very much indeed. सब तो पहला मैं अपने दर्शकों को सत श्री अकाल कहना चाहूँगा, and thank you for inviting me to answer a few questions. My personal view, I came to this country in 1974. So I'm a new boy on the block, probably second generation. And I came for the same purpose as everybody else does, making some money, making better for your life, for your family and everything. And we did that. And we were fortunate enough to do that within first few years. And then I was part of Warwick doing public service within a public service sector. And I met few people and I helped one or two very dear friends of mine, and they kept on saying to me, "Oh Paul, you've got to come to Rotary, you've got to come to a meeting." And in my mind, I'm a busy person from morning 9 o'clock till 5:30, I don't have a time. What do? And I kept on saying, yeah, next week, probably about 3 years. And then eventually this guy named Roy Fenner, I take my hats off to him. He wouldn't take no this week and took me to Rotary Club. And guess what happened? The speaker was one of the past district governor who just come back from Punjab, did water and sanitation program in Punjab, where I belong. And I'm sat there listening to these wonderful guy, an organization, you fool, you've been invited to this organization to join 3 years ago. And you keeps on putting it off. Ignoring it. So, there you go. I joined about 15 years ago. Within 6 months, I was the chairman of community service. Within 18 months, I was a club president. 18 months later, I was part of Rotary International District 1060 International Committee member.
Very good. I did for 2 years. Then I moved up to ComWalk, which is a community service committee. Okay. I did 2 years for that, and then I sat back about 12 months and kept on getting telephone calls. You need to be with us. You need to be with us. And then I became Assistant District Governor in 2007. Did 3 years of work with my colleague David Butler. We were together as AGs, and we had some good fun time. It's not only helping other people, it's to do with the fun. You enjoy your life, you give something back to the society where you earned all this. And the whole object is to help the people who we left behind. ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। And that is the motive in my life. And absolutely, I did my 3 years. Then we had some business problems. I stepped back. I even upset David for not doing something in his year. And we came back and we're doing what we're doing. And then now... There's one thing which is I want to highlight. The thing is, there's in the Asian community, especially in the Asian community, because England is the multicultural society. Absolutely. In the Asian community, there's a very less awareness about the Rotary International. Exactly. My first question is, what do you think? Why is this? The second one, how you can overcome? Yes. The reason for that probably, as I said, what I explained myself first 3 years, I've been ignoring this call to join this wonderful organization because we don't have enough knowledge about this organization. And I'm thankful that somebody put me on a real clear path to have some real clear achievement in your life. You're not on your own. As my colleague just explained, we are 1.3 million members. When you join a Rotary Club, you don't just join a Rotary Club, you join the Rotary family, which is part of this world. 1.3 million members. You go to India, you'll be welcome open arm. You go to Australia, you go any part of this world, you will find Rotary clubs, and you walk in there and you will know what are they. They are absolutely brilliant, clear mind objectives. We don't have any barriers, we don't have any political situation, we don't have any culture situation. We are human beings and we work for humanity. Yes. That's absolutely. That is our motive. Humanity. Humanity is the first thing. If you look at our logos, service above self. Work for the human beings. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੋਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। My colleague already said about polio eradication. Polio eradication started in 1985. We had 154 countries with this terrible disease. And now we got 3 countries left in the world to eradicate. I'm so glad to say India been announced polio free for last 2 years. And that is hard work of Rotarians and hard work of our partner, World Health Organization and Bill Gates, who's doing such a help toward this organization. He's putting money, exactly as much we raise, he equals it. And I can take my hat off. He runs from country to country to country promoting polio eradication. And my objective is, please be part of this absolutely organization, wonderful organization, and enjoy the life of Rotary, enjoy what we do for other people. Apne liye ta assi sare karde hain. Everybody does for them all. But when you do something for others, oda maja hi ho raha, oda swad hi ho raha. So let's get together and help the people who haven't got, the people who need us. Please
ਸਾਡੇ ਨਾਲ, please join us, and please Don't hold back. don't hold back. Just Now, ask. don't be like me. Come to us. Thank you, Mr. Paul Jaspal. Thank you very much. You give a very kind word. You deliver a very good message. I'm sure ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। Since the mid-1980s, Rotary International's Polio Plus program has fought to eradicate polio worldwide. Working with its partners in the Global Polio Eradication Initiative, raising and deploying hundreds of millions of dollars and relying on tens of thousands of tireless volunteers, the international humanitarian organization has helped immunize more than 2 billion children. Polio cases have declined more than 99%, and the number of polio endemic countries has dropped from 125 to only 4. One of those countries is India. But even here, with a population of 1 billion people, fewer than 1,000 new cases are reported each year. Many occur in the state of Uttar Pradesh, where population density, malnutrition, and poor sanitation lead to chronic illness. Under such conditions, children need extra doses of the polio vaccine. They used to say that 3 doses of the vaccine are enough. In southern India, they found perhaps 7 were enough. In other parts of India, the number went up to 12. Here in UP, perhaps even 17 or 18 is not enough. The government's immunization program needs additional support. These kids tend to contract polio because they've not received the birth dose or the doses thereafter. So, several times a year, Rotary's National Polio Plus Committee in India stages immunization days, often covering as much as 70% of the country. A group of American Rotary Club members visited India during one such event. My wife Charlene said one day, we've given a lot of money, our district has, but we've never seen this thing and we've never been there. What they witnessed took their breath away. In Uttar Pradesh alone, health workers dispensed polio vaccine at more than 100,000 immunization booths. In the industrial city of Moradabad, the city's 13 Rotary clubs sponsored 65 booths and provided support to more than 2,800 others. It's incredible. With not too many dollars, these Rotarians and our partners in the World Health Organization, with UNICEF and the state of India are doing a tremendous job, very effectively, very efficiently. And I am proud of my Rotarians of this district, of Moradabad. They are working very hard. They are working very hard. I watched a father bring his baby this morning to be immunized. After that was done, he shook each of the Rotarians' hands, shook their hand, and put his hand to his heart, as if to say thank you for saving this child. By the end of Booth Day, more than 17 million infants and children had been immunized in Uttar Pradesh alone. Still, that left more than half unaccounted for. So, for the next 6 days, teams of government health workers visited every house in every village in Uttar Pradesh. They have 125,000 workers who are going from door to door in the entire state. The figures are mind-boggling. When the week was over,
as many as 136 million children had been immunized. And the dream of Rotary's Polio Plus campaign, happy, healthy children in a polio-free India, was still very much alive. Well, one thing we hope to do on this trip is to be able to go back and tell other Rotarians how close we are, really, to finishing this task. If we don't get those last handful of cases, really, polio will come back, probably stronger than it ever was. So this is a big push, and in a very compact sort of time frame. "99% of the job is done. We cannot give it up only at the last hurdle. We've got to cross that hurdle. And believe me, the job that is to be done can be done." You can help Rotary end polio forever at rotary.org/endpolio. Mr. Danzig, welcome to the show. Thank you. It is very special show for the Rotary International Awareness Show. Just from your experience, from the ethnic minority background, you are the part of the International Rotary. How do you feel? Well, I feel great because Rotary International is, as I said, is an international club, and it promotes charity and good work internationally, especially in Africa, the Caribbean, Asia, etc. And being part of a body of organization that actually, look out for the remote part of Africa to promote health, care, water, charity, helping disaster area. It's pretty great to be part of that and to fulfill, my duty as a community to help in charity. For example, I'm also the chair of the international project for Tools for Self-Reliance, and we collect tools for distribution for many places in Africa. Rotary International also is pretty good for when you travel abroad. You go to like my home country in Jamaica, you go to the United States, another country, and you can be part of the Rotary family there as well by introducing yourself to the people there, fellowship with them, chat about this stuff you do abroad, and we have many things equally in common. How you can contribute your wide experience to this Rotary International? By making awareness, promoting Rotary, talk to people about Rotary, do charity events, do talks, introduce people. It's a wide scope, the wide areas that we can do. According to you, this is very, very effective organization. What do you want to say to my viewer? I would say to people in the wider world you can look for Rotary online, and the website, etc. Do your own research, see the work that Rotary are doing internationally, the hard work we are doing in remote parts of Africa, the remote part in Asia, the remote part in the Caribbean, and look at the hard working people that are actually contributing so much energy, so much hours of free volunteer work to help other people who are less fortunate than us. When you work for this organization, it's not any effect on your life, on your private life, on your working life? Is there any effect on it? No, because you see, it compensates for other events that we do. We have function, we have the President Night, we have other charity do that we partake of, that we involve the family in. So the time we take out to give, then we also compensate for that in other functions that we do. How do you feel when that's like there's so many projects going globally? When for example, they said polio, when they say this country is polio free, how do you feel inside? Well, it feels that, it's a self-achievement to know that we are part of an organization to eradicate polio. I think, and this is one of the drives that kept me into Rotary, to realize that we as a force working together with our own energy to eradicate polio internationally.
from an ethnic minority perspective, I think that's pretty great. Thank you very much for joining us. No problem. Thank you. Thank you very much. ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਮ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੌਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੇਕੀ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚੈਰਿਟੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟਰਸਟ 2005 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ, ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਡੇਵਿਡ ਵੈਬ ਜੀ, ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਜੈਫਰੀ ਰੂਈਸ, ਔਰ ਹੈਮਸਟਡ ਹਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੈਫਰੀ ਡਰੇਕ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਟਰੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰ 240 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰੀਜਨਸ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕਲ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 29 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦਾ। ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 63 ਕਲੱਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਕਲੱਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ 32-80 ਮੈਂਬਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ
थोड़े साल बाद मैं क्लब का प्रेजिडेंट भी बन गया। तो उस तो बाद मैनू फिर नोटिस किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट लैवल पर आ जावां। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर मैं 3 साल तो हाँ, 3 सालों के मैं जी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कमेटी है वह मैंबर हाँ, कई होर भी एक्टिविटीज़ के हिस्सा लैना। तो पिछले साल तो मैं असिस्टेंट गवर्नर है, क्योंकि जिहड़ा एक डिस्ट्रिक्ट हुंदा ओहदे एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुंदा ते नाल ओहदे डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर हुंदे ने। तो बाकी जिहड़ी कमेटियां ने जिहड़ी सर्विसेज इन्हां दे चेयर हुंदे ने, ये सारी स्ट्रक्चर है। तो इस रोटरी इंटरनेशनल आउण दे नाल मैनूं ये दस्सिया कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। रात दिन चलो फिजिकली तो असीं 5-4 घंटे बैठ के काम कर सकते, लेकिन रात दिन जिहड़ा मैंटली और जी कमिटमेंट है रोटरी नूं वो 24 घंटे दी आ, ये थोड़ी लाइफ चेंज कर दिंदी है। क्यों? उहदे नाल एक पीस ऑफ माइंड तुहानूं की मिलदा गुरु जी, वो है कि तुसीं किसी वास्ते कुछ कर रहे हो। सतगुरु ने सानूं यही मैसेज दिता कि जे तुसीं कोई नेकी कड्ढणी है तो हुण मौका हैगा, यही नेकी तुहाडे नाल जानी है। बाकी जिहड़ी प्रॉपर्टियां जायदादां जिहड़ी फिर वो डीड्स नहीं नाल जानी, यही डीड नाल जाएगी। सो ये डीड जड़ियाँ इकट्ठियां करने की असीं कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये मैं अपील यही कहांगा सारिਆਂ ਤੋਂ, आप जी ने कहा सी कि आओ रोटरी इंटरनेशनल ज्वाइन करो, बड़ा ईजी आ। एक बड़ा साडे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कहा सी कि 30-40 साल पहला सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ? ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਜਾਂ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੰਗਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 50-50 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 100 ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ 15 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਡੈਨ ਮੈਕਰੀਡੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11-12-13 ਜਿਹੜੀ ਕਿ RIBI ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ICC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IT ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ,
ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੰਗੜੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It is the world's largest, biggest service organization. Rotary is 1.2 million members strong, and when you have an idea and you want to support a group of people or an individual, there'll always be somebody in Rotary who will join you in your quest. I have found Rotary to be filled with people who are engaged and interested in a diverse array of subjects and people. It's love. You gotta love people. You gotta love service. You have to love this great organization. I've never met a Rotarian that I didn't get that feeling from. Rotary is service. And you don't come to Rotary to get something out of it. You come to Rotary to put something into it. And once you've put something into it, you will get something out of it, but it won't be what you expect. It'll be better.